По воскресенье будет суббота утром. И в воскресенье нет ничего. Завтра есть. Почему так далеко? Радhe Радhe Govinda Govinda Radhe. Radhe Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. 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 Govinda Radhe, Gopal Radhe. Govinda Radhe, Gopal Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radhe Radhe Radhe, Jai Jai Shri Radhe. 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 Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe.
Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Govinda Radhe, Gopal Radhe. Govinda Radhe, Gopal Radhe. Govinda Radhe, Gopal Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari Bol. Sai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari Bol. Sai Go Premanande, Hari Hari Bol. Один-два лишних. No, you're equipped. Un, deux, trois, quatre. 5, 6, 7. Oh. Je m'appelle Harideh. Je m'appelle Harideh. Tu t'appelles Harideh? Enchanté. Quelle bonne surprise. So I want to hear some Я хочу your услышать experience. ваш опыт, что вы почувствовали за сегодня. How was that chanting? Как ваше повторение Like a сегодня? lot of chanting, Столько кругов вы повторили. much more than usual. Намного больше, чем обычно. So if anyone wants Кто-нибудь хочет поделиться своей express, реализацией? Experience, realization, feelings, emotions. Чувствами, эмоциями, опытом. Don't be shy. Не стесняйтесь. Я хочу поделиться. Давай, Рашида. С хорошим настроением все быстро-быстро идет. Быстро повторяется, быстро. Я вот столько не читала никогда, сегодня сколько прочитала. 38 Вау. Вау. 38 rounds today. 38 rounds. This is the most you chanted? Это самое большое количество в жизни, которое вы повторяли. Вот. And chanting so many years, like 15 years, yes? Вы 15 лет повторяете уже мантру? И 15, наверное, 12. 12 years. 12 years. And this is today the most. Yes. And she says good feelings because good mood, then everything is fast and like everything is awesome. Хорошо. Радость, чувство, Feeling of joy, feeling happiness, and also chanting in the sea even. We were chanting when Вот. swimming, like children. Happy like children. Very nice. Очень The soul is хорошо. happy by nature. Душа по своей природе, она And the счастливая. chanting brings you Повторение to soul мантры level. поднимает вас на уровень души. So naturally, Естественным образом you feel happy. вы чувствуете счастье. No, it's not big То есть это mathematics. не какая-то большая математика. You don't have to come out Вам не from нужно have a PhD in обязательно докторскую защищать. we on usually Мы we're on обычно bodily platform. Находимся на So платформе тела. conscious of our body. Мы полностью в сознании нашего тела находимся, And on the mental platform. а также на платформе But then ментальной. the chanting Но повторение святого имени takes you to the
поднимает тебя spiritual на platform, the soul уровень platform. души, духовный уровень. And naturally, Естественным образом you feel good. ты чувствуешь себя отлично. Because the soul by nature Потому что is душа по своей природе, она счастлива. Satchit Ananda. Она ведь Сачит Ананда. Ananda. Ананда Bliss, happiness. — это счастье. So on our level, На нашем уровне, neophyte level, неофита, we don't test like мы the не испытываем сейчас full ecstasy, полностью экстатичные but we эмоции, begin но to мы начинаем have like a иметь taste, like a pre-taste. вкус, какой-то особый вкус. Yes, some what you say, like when you taste like the jam, oh, Когда ты пробуешь sweet. варенье, ты чувствуешь сладость. you taste like that. То есть вкус какой-то появляется. So Вот. there's an ocean of Есть nectar, целый океан такого нектара. and then the chanting И allows us on повторение our мантры level позволяет to нам на taste a нашем little bit. уровне тоже попробовать. Sladky. Maybe I want more. Может быть, я еще хочу. Вкусно. Еще. And this taste will take us Этот вкус, он to заберет the нас ocean of ecstasy в океан экстаза in time. со временем. Everyone at his own У каждого speed. будет своя скорость, No, because everyone has his own у past. каждого есть свое прошлое. Not everyone is on Не the каждый человек same level. находится на одном и том же уровне. Everyone is an Каждый individual soul. является индивидуальной душой, We have taken so many которая births. столько рождений уже проходила в этом Everyone материальном has мире. written different stories. У каждого свои истории написаны, So everyone has a different level. поэтому у каждого разный уровень. To make it simple, we Чтобы say there's three упростить, мы говорим, categories что of есть три devotees. категории преданных. Kanishta, Каништха that means это, neophyte. то есть Каништа уровень Адхикари. неофита. Then Madhyama Adhikari, Мадхьяма Адхикари advanced. это уже среднего And уровня, then более Uttama продвинутый. Adhikari, И есть Уттама Адхикари, most advanced. самый Top продвинутый level. из всех, самый топ, But actually, самый высокий уровень. Но everyone вообще-то is his own у category. каждого еще есть свои категории. There's Каждая no, душа на there's своей not категории two, находится. Нет no такой, Kanishta Adhikari, like канишки, neophyte on exactly same platform. чтобы одинаковые находились на одной платформе, Or всегда not two разные уровни. Madhyam exactly on same И platform. на уровне Мадхьямы тоже, чтобы все находились. Так не бывает. There's thousands and thousands of. Есть. Everyone is in all. На самом деле каждый из нас находится на разном уровне. But no, when we study the treatises, Но когда мы изучаем трактаты, then we can мы see, можем okay, by увидеть, symptoms, что okay, благодаря определенным one симптомам is more or less on that человек level. плюс-минус находится на такой или на иной платформе. There's internal symptoms, external symptoms. Есть внутренние симптомы, есть внешние симптомы. What we should look for? А что нам нужно искать? Enthusiasm, Энтузиазм determination, и решимость, conviction. а также убежденность. No. This we should always remember. Вот эти вещи мы We've должны been помнить. here for so Мы long, настолько давно находимся в so материальном it's мире. going to take some Это time. займет какое-то время. To achieve the Чтобы silver goal, достичь it will высшей take some цели, time. которая может быть, займет время. But we should know Мы должны знать, only time separates us from the goal. только время разделяет наши цели. It's just a question of Это time. только вопрос времени. How much time we don't know. Сколько времени, мы не It may знаем. be one life, Может быть, одна maybe жизнь, more than one может быть, life. больше, чем одна жизнь. It's all different for everyone. А у каждого Everyone человека is по-своему. different. No. Somebody may carry a lot of heavy Возможно, кто-то karma, несет heavy слишком тяжелые samskaras, самскары и карму, and someone may be а lighter. кто-то полегче. No. And therefore we see Поэтому difference of destiny like that. мы по-разному совершенно, у каждого будет своя судьба. But remember yesterday, Помните, мы вчера говорили, Krishna says, Кришна when he говорит, told to Arjuna, он сказал Арджуне, confidential friend, самому своему the сокровенному names близкому of другу, those who chant my name имена are тех, always in my кто heart. повторяет мои имена всегда в моем сердце. So whatever your past is, Какое бы прошлое у вас не было, no, don't worry. не волнуйтесь. Everyone's past is full of shame. У каждого человека прошлое, оно наполнено стыдом. This life or other life, В этой жизни, в everyone's прошлых past is жизнях full of shame. у нас у каждого есть много вещей, которых мы стыдимся. But I think Но maybe it was Orson Welles, one writer, he Орсон said, Уэллс, every saint has a у каждого past, святого у него есть прошлое. and every И у sinner has каждого a грешника future. у него есть будущее. This is encouraging. Это вдохновляет. We see someone is a saint Мы now, видим сейчас кто-то святой. but before what he was. Но кем он был до этого? Take Valmiki. Вальмики, например. Valmiki, he wrote the Он Ramayana. написал Рамаяну. But Valmiki before was Вальмики раньше был bandit, бандитом, big bandit. большим бандитом.
who was Ratnakar, Аратнакара, hunter, охотник, not only just simple hunter. не просто охотник, He learned the art to half kill the animals, учился искусству, как not fully kill. не полностью убивать животное, а чтобы So животное they в were suffering so much. полусмертном состоянии были и страдали That was ужасно. his life. Нравилось ему это. Это была его жизнь. But Narada Muni Но пришел Нарада, met him, встретился gave с him ним, mantra. дал ему мантру. Oh, he was so Он sinful. был настолько He could not греховный, say the holy он name не смог directly. даже святое имя Рам. произнести Рамы. So he said, okay, chant Mara. Mara means death. Он сказал, ладно, повторяй слово Мара. Мара означает смерть. So if you repeat Mara, 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 it becomes Rama. Rama, Если Rama, Rama. Мара повторяет, то Мара в Раму превратится. So after chanting like this, Когда он повторял when так, his guru came back, когда его духовный учитель he вернулся, saw that он увидел, he who was such a cruel hunter, тот, который был таким with his claws, he was sweeping the жестким ground, not to walk on охотником, the, жестоким, он муравей. подметал пол, not to чтобы step on the ants. на муравья, не дай бог, не встать. He used to hunt the deer, Для этого он издевался над what kind of оленями, animals, and над животными. see them half. Он видел, как они Alive, they're suffering so мучаются от боли. And now after А теперь, chanting, после повторения этого even one hand he would имени, not step on. он даже не хотел на муравья становиться. So every saint has a past. Поэтому у каждого святого у него есть прошлое, Every sinner а у has a каждого future. грешника у него есть будущее. Yes. So like we said yesterday, no room for pessimism. Мы вчера on this говорили, path. что здесь нету места для пессимизма на этом You may be пути. the greatest Может быть, sinner. вы самый величайший There's грешник, no sin that the но нет holy name такого cannot clean. греха, который не подчистит святое имя. Just don't take advantage of the Только holy name. помните, да, что нельзя использовать святое имя и грешить. Oh, no, I have a good method. Что у меня есть хороший способ. No, I can do any damn Я могу nonsense. делать всякую And after Hare Krishna, Hare ерунду. Krishna, 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 Hare. Clean. This is Ujas mentality. Never think like that. Никогда так не думайте. If this thought comes in your mind, Если keep такая it. мысль вам на ум приходит, нужно сразу перестать об этом This is думать. very bad offense. Это очень оскорбление It's like плохое. abusing the mercy of Krishna. Все равно, что вы делаете абьюз милости Кришны. We should not do that. Так не надо делать. So nice. Очень 38 хороший rounds and feeling. результат. Anyone 30 else want to кругов. Кто share? еще хочет поделиться? Don't be shy. Не стесняйтесь. We are all on the same path, Мы все на одном пути, different на levels. разных уровнях. We all struggling with the same Мы все сражаемся material с материальными desires. желаниями. No. The mind is Ум everyone's каждого enemy является врагом, until it has been controlled. пока мы его не Everyone проконтролируем. has all kind of things coming У in. всех у нас столько вещей происходит. Вам Сидь Хари. Das. Да, можно микрофон взять вон там еще, чтобы вообще всем слышно хорошо было. Oh yes, we have two microphones. Да. Вот, отлично. Мы сегодня утром начали читать We started today in the morning, we read 5-6, около 5 сделали, потом пошли готовить завтрак. And we went to prepare breakfast. И мы спросили Сундара, все читают про 64, everybody is chanting 64, but we did only 5-6. Типа, как-то странно, a little bit strange. And he replied, don't worry, all these 64 which they did, and you serve them, they will share with you. Oh. Он сказал, ребята, те, кто читает много, так как своим служите, они с вами этой милостью, благостью поделятся. I hope. Забери с собой его там, может, кто-то захочет что-нибудь сказать. Сегодня был такой насыщенный день сам по себе. Но во всем этом пространстве ощущается энергия святого имени, потому что если нас вот взять всех, наше количество, да, и
вот каждый сегодня повторил такое количество кругов, то это огромный объем святого имени на такое маленькое пространство, которое нас здесь окружает. Оно повсюду. Big volume of chanting, if we will consider that so many people chanting so many rounds, it means that the volume of chanting total is so big that the space and area is full of like holy name. Nice. Хорошо. Открытый микрофон. У меня интересный свой опыт, уже 52 года, как стал. Слышно? Да, слышно. И как-то мне Харибет привез рассказывал, что в прошлой жизни у меня проблемы с критикой. Вот сегодня как раз у меня проявилось во время того, как читал джапу, начали меня критиковать сильно там. И тут вопросы надо себе, для чего мне этот опыт, и на который сейчас пришел, сразу повылазили, все плохо. И как с этого, как меня реагировать? He says that I was chanting a lot today, like 52 rounds already chanting. 52, да? 50. Классно. 52. And he says that like during this, when I was chanting, some guys on the internet, because he's a businessman today, especially from nothing, they started to criticize him very much, like 1, 2, 3. So he's asking like what it can be, why is that, how it is like connected. And he says at the same time, like Haridev told me in consultation that last life I was very like criticizing mood. So is it possible that now they're criticizing, like coming back, like Maybe, but don't в общем, не сходи с ума, не важно все. pay it any attention. В общем, даже никакое внимание этому просто. Может быть, maybe just coincidence, no? То есть Not automatically не так, because что это, во-первых, это может быть совершенно не связано с твоим повторением, во-вторых, это может быть совершенно не связано с тем, что ты в прошлом рождении критиковал кого-то. Or you may meditate on that verse, Ты no? можешь медитировать Third на verse стих, of Shikshastaka. third, Third verse на of третий Shikshastaka. стих Шикшаштаки. One should chant the holy Человек name, может повторять humble святое state of имя mind, в смиренном состоянии сознания, thinking думая, что insignificant, он незначителен, very tolerant. очень терпелив должен быть. So when this happens, you Когда may такие think, вещи происходят, okay, let me just tolerate. окей, приходится просто терпеть. It's difficult to Это tolerate тяжело терпеть, if we have a high opinion если of у ourselves. него очень высокого о себе мнения. No, therefore, in the verse, Поэтому first it says, "Oh, Trinadapi Sunichi." в этом стихе говорится, Consider yourself считай like себя ordinary. обычным человеком. Then you can Тогда tolerate. ты сможешь терпеть. Oh, don't keep beads on the ground. Пожалуйста, четки на пол не кладите. Mm. И, пожалуйста, не повторяйте мантру во время лекции Киртана. Not on, always on something. If it's on the ground, Всегда, it should be on. пожалуйста, кладите четки on на something. возвышенности, чтобы они наверху всегда были. But don't worry about it. Не волнуйся, Рупа Нараян. Oh, Madhurya, you want to tell us how you chant it? Мадурья, расскажи нам, сколько ты сегодня повторила кругов. Just to chill. And I understood. Hare Krishna, Hare Krishna. Dada, wait for the. Я могу без микрофона. О, да, Нам нужен микрофон. сильная женщина. Без микрофона, давай. Я хочу просто поблагодарить вас, Гурудев, за то, что вы даете нам такую возможность здесь быть сейчас, с вами общаться. Гурудева, конечно, за то, что он прилагает кучу усилий, чтобы мы здесь все могли жить, всем, кто готовит, потому что это тоже большая сила. Мы отслужили, мы знаем, что это такое. Даже на лекции готовить на разный день, то это очень время занимает, ну и вообще. Поэтому у меня сегодня в сердце вот благодарность ко всем за то, что есть такая возможность вырваться из, ну, по крайней мере, из моих очень суетных будней
Сколько кругов? Я хочу слушать. 70. 70. Whoa! 70. Ура, ура. Про то, что есть возможность повторять, просто повторять и наслаждаться тем, что есть вокруг. Поэтому я всех искренне благодарю. I'm grateful everyone that I just can chant. Спасибо. We want to hear from the veterans. Сегодня был забавный случай на пляже. Когда я повторял другие, ко мне подошли 3 собаки. Вот, 2 рядом со мной сели и дали почесать себя. А одна стояла вдалеке, не подходила. Долго не подходила. В общем, 2 ушли, которые изначально подошли. И все-таки 3-я потом подошла и все-таки дала тоже себя пожать. Говорим повторение. И? Такой интересный такой воздействие святого имени. He says that 3 dogs came on the beach, so 2 approached him, and 3rd one didn't want. But I was keeping chanting, then 3rd one also came like that. Very good. Your first 3 disciples. Это первые 3 ученика твоих пришли. Very nice. Очень хорошо. 2 ученика и 1 ученица. Осторожно. Разница мама наслаждаться. Anyone wants to share more? Еще кто-нибудь хочет поделиться опытом? Рассказывала, как когда ваша женщина преданная вставала в 3:30 утра, готовила лепешки красавные и читала 64 круга, но, в общем, все успевала. И на этом фоне я сегодня встала, пошла на пляж, было очень темно, мне было страшно, одна была. И со мной рядом была эта собака, она меня как бы охраняла. Вроде никого не было, потом потихоньку начали люди ходить, и я попросила Кришну, чтобы мне было не страшно, чтобы он меня не испытывал на страх. Вот. И правда ли, что Кришна в таких ситуациях нас как-то оберегает от злых духов, что мы невидимы для злых духов. Вот. И я прочитала сегодня 50 кругов. Это про Диди или про кого? Да. Про нашу святую, да, наверное, речь идет? Я так и понял. She said that Draupadi one day told me about one saintly person in our ashram, Didi, that she's waking up early in the morning, she's chanting 1 lakh. At the same time, she's cooking like lipyoshki to everyone like that. So I decided to start like this path. And also I woke up at 3:30 in the morning. I went on the beach, and on the beach it was very dark and I was very afraid and nobody was there. And one of the disciples of Anantadev was there, means the dog, who helped me. And, and then I didn't feel scared. And after that, I started to pray, Krishna, please protect me. So is it true that Krishna protects from evil spirits and evil people and so on? Is it true? Yes, yes. Да, это правда, Кришна, он действительно защищает. И она прочитала 50? 50 было в час дня. А сейчас? Я еще не успела и помогала. She was chanted, she has been chanting 50 till 1 p.m., then serving. 64 вообще было, 64, 100% for sure done. The idea, one of the ideas of such a retreat В чем смысл ретрита? is to put emphasis
on the importance of the chant. Это чтобы было понятно, насколько важно повторять. No, because this is what we do. Это то, что мы Here, делаем we just chant. здесь. Мы просто Of повторяем. course, there is some Понятное дело, service, что like, есть служение, no, kitchen, есть кухня, and then we thank everyone who is и мы всех благодарим, doing all this кто stuff. делает эту севу. But the idea is that Идея вот в чем. chanting, this is the most important. Повторение – это самое главное. Of all activities in Среди our day, всех вещей, которые мы this is the делаем, most это important. самая главная вещь. So we have retreat, we just chant Поэтому в ретрит мы Chant, просто chant, повторяем chant, и повторяем и повторяем. to get some experience of Получить more опыт, chanting, больше and повторений, also to give exclusive, дать attention. особое внимание повторению. The chanting will save us, Повторение спасет нас. nothing else. Ничто больше нас не спасет. Actually, in the scripture, it Вообще-то said, в Писаниях говорится, Sadhu Sangha, Nam Kirtan. No, Bhagavad Shravan Shimulti. No. Another verse. No. Sadhu Sangha, Krishna Nam, Ei Matra Chai, Samsara Jinitoi, Kornavastunai. Association with общение с higher devotees and us, возвышенными преданными, and выше нас, chanting the name повторение святого имени, to be delivered from this чтобы world. освободиться из этого мира. Nothing else is needed. Ничего больше не нужно. Association with Общение devotees с more advanced преданными and возвышенного уровня, higher level. высокого уровня. And Krishna И Nam, the Кришна chanting. нама повторение. Those two things are Эти needed. две вещи. Why it takes Почему time to столько purify времени, yourself? чтобы очиститься? Because no, Потому что in this life в этой or past жизни, life, в прошлых жизнях we've made offense. мы совершали оскорбления с вами. And therefore, this is like Поэтому obstacle to our pure chanting. Это очищение сейчас идет, чтобы прийти к чистому Otherwise, повторению. Haridas Thakur, Харидас Такур. and this is his appearance today, Сегодня день его явления. he said that if someone has no offense, Он сказал, если бы нет оскорблений, then only two steps in his только два шага в его духовной жизни. is chanting, Это повторение, and next step he enters the kingdom of God. и следующий шаг, он входит в Царство Only two Божие. steps. Только два шага. Chanting and Повторение и вхождение. because, but this is very rare Это to очень find a редко person найти личность without offense. без оскорблений. Therefore, for everyone, Поэтому I для mean, всех in в general, целом you have to go through all нужно the по steps. шагу шаг. Ado Shraddha Tata Ado Sadhu Shraddha, Sangha Sadhu Bhajana Sangha, Kriya Anartha Nivriti Nishta Нарушение Rupshya видения, Sakti что Bhava. Сати Бава. But if we were free from offense, Если мы от оскорбления One step очищены, chanting, достаточно second один step. раз повторите сразу, enter into и Goloka. вы на Галоку Вриндавана попадем. Normally, Обычно, by chanting, повторяя мантру, we should be having symptom of у нас ecstasy, должны проявляться симптомы экстаза. hair standing on end, Волосы вставать, crying, shaking, rolling on the ground, кататься по земле, laughing without смеяться без controlling, каких-либо причин. different symptoms. Это симптомы экстаза. If those symptoms are not Если there, их нету, it means the heart значит сердце has become hard. стало очень жестким. Because we've been here for so Мы long настолько давно в этом мире, and we've offended, мы we've made столько offense. оскорблений совершили. Therefore, those Поэтому symptoms эти of симптомы ecstasy not come. экстаза не приходят. So what to do? Что делать? Chant, chant, Повторять, chant. повторять, Clean, повторять. clean, clean, Очищать, clean the очищать, heart очищать, again. очищать. Bhakti means Бхакти — cleaning это and again очищение, cleaning и and опять again. очищение, и опять очищение. Like every woman who has a Любая house, женщина, у которой есть дом, every day каждый день she's cleaning. она убирается. She's not saying, Она не думает так. I already cleaned Я же yesterday вчера уже помыла все. and the day А before. еще и позавчера помыла все. Every day you clean. Каждый день, каждый день. So every day we have to clean the inner Каждый room день of the нужно heart внутренние комнаты сердца. because there's a lot of dust Потому что там пыли очень много, accumulated for many lives. которая была накоплена на протяжении стольких So every жизней. day we take Поэтому off каждый день нужно эту пыль оттуда and new вычищать. dust may be coming. И еще и новая пыль прийти может. Old dust, new dust. Еще и старая, еще и новая. Все We надо have to чистить. pick out. No. And retreat like that is Retreat given opportunity Дает okay, возможность to chant a lot, like to много кругом really повторять. take off a lot of dust. Хорошо очистить. Then you feel like Когда when ты you chant a lot of rounds Когда ты много повторяешь, and it's not like a regular это experience, and необычный какой-то опыт. you really feel Ты some чувствуешь satisfaction. Ah, удовлетворение. today I chanted 28 Сегодня rounds. 28 Wow, кругов, today I chanted 40 rounds. 40 Oh, кругов, I chanted 50 rounds. 50 кругов. Because usually in Обычно ordinary life, в обычной жизни most of us don't have большинство time из нас for that, столько не повторяют. or we don't take the time. У нас просто времени нет.
Time is always there, but То есть время, точнее, есть, мы we сами have a не list используем of его, priorities, но в списке наших and we don't приоритетов put the chanting on top, мы на самый верх списка повторений as we кладем, should. хотя вообще должны. Is that right? Yeah, not appearance. Oh, disappear. Oh, okay. Same appearance. Yeah. Haridas Thakur. Haridas. He was born in a Он Muslim родился в family. мусульманской семье. Actually, Haridas was Вообще-то born Харидас, Brahma himself. он это сам Господь Брахма. Those who were in the class, one of the classes, we mentioned that Мы на одной из лекций рассказывали, Brahma made Брахма some offense to him. совершил оскорбление. No, he didn't understand Он не that понял, this little boy этот маленький doing мальчик, those amazing activities in совершая Vrindavan, потрясающие игры, that was his eternal Lord. то это его вечный Господь. So he understood, oh, my pride Потом он got понял, in the что это way. гордыня меня подвела. And when I offered Когда prayers and I предложил asked for молитвы forgiveness, и попросил прощения, Krishna did not show Кришна any не sign показал ни вообще that he никакого знака, accepted что он my принял apologies мои извинения and then he was pleased. и что он удовлетворен. So when Mahaprabhu came, Когда Krishna Махапрабху пришел, Chaitanya came Кришна Чайтанья пришел 530 years ago, 530 лет назад, Brahma himself сам Брахма came again in the пришел form вновь of Haridas Thakur. в форме Харидаса Такура. And so he thought, since my pride Он was a подумал, problem, если дело было в моей I гордыне, want to take a birth in a condition where I cannot be proud. я хочу родиться в таких условиях, где я не буду гордым. In Vedic В culture, ведической культуре Muslim people, мусульмане, because they eat meat, из-за того, что они едят they мясо, don't follow Vedic не culture, следуют ведической культуре, they considered like их считают not even belonging to the caste да, system, but принадлежащими outside, кастам, а просто внекастовыми, like lowest. самыми низшими, In Hindu, in Vedic, согласно ведической концепции. So he took birth in a family Он like that. родился как раз в такой семье. In Bengal. В Бенгалии. At that time, Bengal was under Muslim rule. И тогда Бенгалия, там мусульмане, So he правители took были. birth as Он in a родился Muslim family. в мусульманской семье. Very simple family. Очень No простая one really семья. knows exactly like that. Никто их особо не знал. And because he was a Muslim, Потому что он был мусульманин. when he started to chant Hare Начал Krishna, повторять Харе Кришна. then the Muslim authorities said, Мусульмане, правители сказали, "He's kafir, это же кафир, he's an infidel." это же неверно. Yeah, like this. But he was very popular Он because был he was очень знаменит. he was a great saint, Он был always великим chanting. святым, он всегда повторял мантру. You know how many rounds he was chanting? Знаете, сколько каждый день повторял? Yes. Угадайте сейчас. How many rounds it was? Кто может угадать? Сколько кругов повторял Харидас Такур каждый день? 128. Ха, How many? 500. 128. No. Я. Побольше. Ну, как 500, как можно повторять? 3 times 64. 3 по 64. 192. Therefore, although he was born in a Muslim Хотя он родился в family, мусульманской семье, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Кришна Чайтанья he Махапрабху, made him the official он authority ему of the дал chanting. титул особый. Namacharya. Намачарья Харидас Namacharya Такур. Shri Haridas. Шрила Харидас Такур. He is the Намачарья. authority on the То chanting. есть он является авторитетом в повторении Махамантры. So there's 3 ways to chant. Есть 3 способа повторять. One chants in the mind. Один способ про себя. You chant with the lips, Второе это very тихонечко, soft, очень нежно и мягко. like someone coming next to you can hear, То есть кто очень близко к вам, он and услышит. then you shout, you chant И loud. третий вид повторения тогда громко повторяйте. So for us, it is Для recommended нас рекомендуется the third type. повторять именно громко. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So don't be shy. Не стесняйтесь. No, sometimes Иногда, if you put a little more energy если in the энергию chant, вложить в повторение, and you'll see it's easier to control the mind. вы увидите, что легче контролировать ум. No, Prabhupada taught us. Прабхупада так учил. You chant Вы and you повторяете, listen what you're saying. вы слушаете, что вы говорите. And technically, Технически the mind is between the ум tongue and the находится ear. между языком и ухом. The mind is here. Ум здесь находится. So if you speak Если вы говорите and you listen и слушаете attentively, внимательно, the mind is caught in sandwich. попался в сэндвич, No, so much easier. намного проще Prabhupada said, if контролировать. mind is disturbing, chant louder. Поэтому, если More ваш ум, decibels. он вас беспокоит, вы, наоборот, громче повторяете, с силой. Hare Krishna, Krishna Krishna. Just tell the mind, okay, Просто скажите уму, you have holidays for 2 hours. давай на 2 часа погуляем.
do what you want. Делай, что хочешь. Because we try to chant not with the mind, but Мы with the не heart. умом, а сердцем хотим повторять. That's why sometimes in public lectures, Поэтому на публичных лекциях we tell people, мы okay, говорим людям, disconnect from the mind, отсоединитесь от come ума, down in the heart, and спуститесь в chant сердце with that part. и повторяйте именно из We сердца. want to chant with the Мы heart. хотим повторять with the с mind. сердцем. So the mind is always Ум jumping here and всегда there, прыгает туда-сюда, never satisfied, никогда не удовлетворен, always worried about всегда something. беспокоен. So the idea is to chant Идея в том, чтобы повторять out of the mind in the heart. вместо ума сердцем. So he was chanting Он 64 повторял rounds 64 круга silently, про себя, 64 потом rounds 64 small voice, шепотом and 64 и rounds еще 64 loud. громко. So if you think that today you have chanted Так что если 64 вы вдруг rounds думаете, что 64 вы сегодня такие and прочитали, you're on the top of и the вы list, самый топчик, remember Haridasa, всегда помните, что есть Харидас Такур. 3 times 64. 3 по 64 каждый день. I'm actually so happy to hear some people have Вообще-то chanted я like очень часто so many слышу, что столько кругов вы that повторяете. gives me so much happiness. Это очень много счастья дает. Oh, chanting like that, Повторяя. absorbing. Погружение. I know it's not easy. Я знаю, что это And непросто. most of you are Для большинства not so long practicing. не так долго So практикующих. that gives me so much Это pleasure дает to мне hear очень that. много наслаждения это слышать. The holy name is all Святое powerful. имя, оно всемогущее. So Haridas, Итак, Харидас, because he was a Muslim, он был мусульманином. no, the Muslim authorities considered he was disturbing. Авторитеты посчитали, что он беспокоит общество. So they tried to Они попытались make him renounce his temple. сделать так, чтобы он перестал повторять святое And имя. he said, no, even Он if you сказал, cut my body даже если вы мне hundreds тело of pieces, на сотни кусков I will порежете, never give up. я никогда не брошу повторять мантру. And Srila Narayan Maharaj used to say, Махарадж говорил, we need to have this нам нужно firm вот такую твердую conviction. убежденность You иметь. may cut me in Можете pieces, на I'll 100 never give up кусков the меня chant. порезать, но я не буду мантру бросать, повторять. This body, Это тело, we lost it so many мы times. уже столько раз покидали его, теряли Every его. birth we have one Каждое body, рождение был какое and тело, at one point, в какой-то момент, game over. You have to. конец игры, идти отсюда. But if we chant, Но если мы повторяем мантру, that is permanent benefit. это та польза, которая останется навсегда. This body is a bad deal. Это тело, это плохая сделка. But Prabhupada used to say, Прабхупада говорил, make the best use of a bad используйте bargain. самое лучшее, что вы можете из плохой сделки. No. A material body, this is not very good. Тело – это не очень хорошая сделка. You have to take so much care of it. Только Look how much запомнить, time сколько we времени. need. No. Like they were, all the whole practically day in the kitchen Например, ребята For what? целый день на кухне провели, for the body. чтобы тело… Okay, it's Да, prasad, это просад, it конечно, feeds the soul, это кормит it душу, burns karma, сжигает but карму. still, Но тем не менее, most of the night большинство sleeping ночи нужно спать, to keep the body, чтобы тело in good shape. в хорошей форме было. Then morning you have to Утром clean it. надо You have to чистить, dress его, одевать, Then you have to feed it. потом надо его Then you have to кормить, rest it again. потом опять его So much отдыхать. time for this Столько body. времени нужно. Yes, if we consider that Если we are посчитать, not the body, we are the soul. что мы не… Если знать, что But мы look how much this тело, body is душа. demanding. Смотрите, сколько для тела всего нужно. So much time for it. Столько времени. And I'm not speaking of ladies putting Я on уже maquillage. про девушек вообще молчу. That's another story. Это вообще другая тема. So much care for this body, Забота нужна для этого, which is которая temporary является временной. and which will give us, it will Которая let us, one day it will drop us. в один день просто возьмет и оставит Sometime, maybe without any warning. без предупреждения даже. Paka, just do what you can. Делай, что хочешь. But we are the soul inside. Но мы ведь душа So внутри. how much time we should give Нужно времени to the душе, soul is that's our real которое identity. есть настоящее, давать. So chanting 2 hours, 16 Повторение rounds every 2 day, часов, 16 кругов каждый день. if we consider Если мы this is посчитаем, really the minimum we can вообще-то do это самый минимальный стандарт, то, что мы as можем souls, делать как души, так ведь 24 hours in the day. 24 часа в сутках, 2 hours for 2 chanting. часа для повторения. Arosh. Come on.
This is not much. Так-то это немного совсем. And when we come here, we have opportunity to Когда мы на spend ретрит so приезжаем, many hours in столько chant. часов мы можем повторять. And now I dedicate Теперь я time for посвящаю myself, время my для real себя, self, для not my настоящего body, себя, а не для своего тела, my real person. для личности истины. Everything we do on a spiritual Все, что мы platform, делаем на духовной this платформе, is permanent benefit. это постоянный вечный It goes результат. into your Bhakti bank account. У вас есть счет в банке Бхакти, No. туда идет это все. You put Bhakti points. Бхакти-поинты падают туда. Everything you do connected with Все, что Bhakti, вы делаете, связанное с Бхакти, you put Bhakti points in вы your bank account. Бхакти-поинты собираете на духовный This is счет. permanent. Этот счет он вечный, That cannot be taken away from you. невозможно будет забрать. Even if you fall, Даже если вы even if you give упадете, up the past for даже some если вы reason, по какой-то причине оставите, that is there. Бхакти-поинты останутся And next навсегда. И opportunity, как только in this возможность life or появится в next life, следующей жизни, или даже в этой жизни, it is there. все это Permanent проявится. benefit. Вечно That с вами. wealth cannot be taken away from Никто you. вас это не заберет, богатство And никогда. if you consider Если подумаете, every material любое activity материальное for действие this body, для этого тела, this is not permanent это не benefit постоянная because this польза. body is not permanent. Даже тело-то само не So постоянно. everything we do Поэтому for все, the что мы body, делаем для this is тела, just, это просто, if you consider. если действительно подумать хорошенько. And when we chant a lot, Когда мы много then повторяем, we have opportunity у нас to есть возможность understand this a little понять more. немножко больше эти вещи. Yeah, actually, this is what I should be doing all the time. Это то, что нужно вообще постоянно делать. Так. Why I spend so much Почему я time столько for this времени body? провожу, занимаясь чем-то другим? Make it minimum. То есть, держа минимум. That's why also it's so nice when you come to India, Хорошо, когда вы в Индию прилетаете, ashrams, в наши ашрамы, then you see вы видите minimum time for the body, минимальное время для тела, maximum time for the максимальное soul. время для души. Everyone is fully engaged in spiritual Постоянно занят activity. духовностью. And you see, oh, actually, it's possible to live И like вы увидите, что вообще-то это очень даже It's возможно. not just a few people Это не like так, что несколько людей, yeah, которые там the особо chosen one or the какие-то elite. вы избранные люди. Там, Anyone can come любой and может then learn to сделать. live И very учиться simple, очень просто жить. take minimum care of body. Принимать минимальную заботу о теле. Like I had Divya Shakti in my house. Дивья Шакти у меня есть So she says, oh, одна из преданных. I have to take a bath before to take care of Tulasi. Она говорит, мне нужно принятие омовения, чтобы заботиться о Туласи. And then she looked at me and said, И она смотрит на меня. Vrindavan style. Это Вриндаван стайл. That means you go in the shower, Ты идешь soap up, быстро прямо. out. Совершаешь омовение, выходишь. 4 minutes, За 3, 4 4 minutes. минуты, за 3 минуты. Not so much time and Столько времени. Govind Maharaj used to say like Махарадж говорил. there's one proverb I think in Orissa. Есть такая даже пословица в Орисе. Kakasnan. Take a bath like a crow. Нужно принимать омовение как ворон. No. If you look a crow or they Смотрите take a на bath, пару, they go into the water a little они bit. идут в воду. What was that? Bakadyan, Kakasnan. You should meditate like a crane. Ты должен медитировать как цапля. You see the crane we saw one this morning, no? Видели цаплю сегодня? Sitting in the water, Сидит в воде, fully attentive, полностью внимательно, not moving, nothing, не двигается, just looking просто when подсматривает. a fish is Когда coming near. рыба подплывает, So fully absorbed. и она полностью So he погружена. said we should meditate like that. Говорится, что нужно Bakadyan. медитировать как цапля, And then Kakasnan. Take baths like a а crow. омовение совершать Don't waste time, just quickly. очень быстро, как ворон. Interesting. Come. Don't be shy. Little boy is shy. Приходи, малыш, не стесняйся. Send it to him. Roll it, make it roll to him. Кидай ему туда штуку. Да. Хорошо. Did you see everyone's attention Вы обратили внимание, went? куда все внимание всех ушло сейчас? Little child, Маленький zzz, ребенок, все. everyone. И все на него внимание.
This is the mind. Так нужно работать. That's why we need to chant a lot. Поэтому нужно повторять больше To кругов. learn to control the mind, Контролировать, pacify it, regulate успокаивать, it, регулировать and then finally be able to и, control it. наконец, контролировать. Otherwise, anything happening, А иначе, что mind бы ни goes. происходило, сразу он туда улетает. Any sound, Любой звук, anything. любая вещь. Mind is like a Ум, monkey обезьяна. going so fast. Быстрая The обезьяна. speed of the mind is like, Вообще скорость ума такая, что we're sitting here. мы сидим сейчас. You think of India. Вы об Индии подумали, Okay, you're already вы there. уже в Индии. If I think France, Если я подумаю о Франции, okay. Think Moscow, if you're from Moscow. если вы из Москвы, подумайте о Москве уже. Kyiv, В Киеве, Ternopil. Чернобыль. Who is from Donbass here? Кто из Донбасса есть здесь? Donbass. Из Донбасса. Mind is so fast. Ум такой So we быстрый. have to train it. Нам нужно тренировать его. And the chanting is the way. Повторение святого имени – это способ, как его тренировать. Now we have to make so much effort Сейчас because we только are нужно усилий beginning предпринимать, stage. потому что мы находимся на стадии новичков, A lot of work is то есть there. нужно очень много After работы when сейчас. you Но когда вы take off, взлетите, then so much easier. намного проще станет Like вам. they say, this А, rocket, Говорится, что ракета it takes 95% есть 95% the fuel топлива, to get free from чтобы the attraction of the earth. оторваться от Земли. And then 5% И 5%, to do what it has to do. чтобы сделать то, что должна сделать. 95%. You 95%. see when they send a rocket, Можете посмотреть, the как whole это thing in происходит. fire Все поджигается, огонь, а потом она летит, to become free from чтобы the power of the earth. освободиться от возможности подняться в воздух, And then а потом легко уже, very easy. очень легко. So same. То же самое. We have to make all Нам those нужно efforts to become делать free усилия, from this material чтобы attraction, взлететь which is keeping us от here этой because we've been материальной for so энергии, long. которая так долго нас держит. And once that is done, Когда это сделано, Srila Narayana used to say, Нарайана if Махарадж you говорил, break free from если вы the neophyte освободитесь platform, от неофитской come to next платформы и подниметесь выше, then you're not walking towards вы Bhav, уже you're galloping. не будете не пешком идти, а вы будете скакать, Да. как на лошади. And one time Srila Gogo, Однажды Горговинда с вами, I was chanting я повторял and мантру, he caught my он wrist like схватил that, меня very за strong. руку очень сильно. No. And I was thinking, what is he Я doing? подумал, что же он делает? Want to break my wrist? Хочет сейчас мне запястье сломать. And he said, Jayanta Krit, Он сказал, Джаянта Крит, you have to go to Nishta, тебе нужно выйти на платформу entrance in Ништхи, second level. на второй уровень. Because after Nishta, Потому что после Ништхи it can go so quickly. это так быстро все полетит. But first we have to Но break вначале free нужно from освободиться all the от всех этих attachments, привязанностей then come to that. и прийти на And this уровень is the entrance. Ништхи. Это вход. After that, but we have to go there. Но мы должны So most добраться of до the нее. work is now Самая сложная работа on the сейчас neophyte на level уровне неофитов. to go to enter into the Пойти next stage, на from следующий Kanishta to Madhya. следующий уровень от Канишки к Мадхьяме. And the most important activity Самое to важное that, это что? to chant. Повторять святое имя. And association with И sadhu. общаться Sadhu Sangha Nam Kirtan. с садху и совершать Most important, Sankirtan. associate with общаться с saintly садху, persons. со святыми Those личностями, who have no more interest у in которых material уже нет никакого интереса and chanting. в материальных Those вещах. two, И повторять имя святое. Вот эти две вещи нужны. most important. Это самое главное. What time we have there? 20 minutes. In 20 minutes. Questions? Есть ли какие-то вопросы? Process? Протест. Ramdas, today how many rounds? Рамдас, сколько кругов? 32. 32. That's not. Мало. Хорошо. Давай. Я слышал, что мы
теряем свое имя для того, чтобы подготовиться к смерти, чтобы в момент смерти думать об этом. Правильно? Is it true that we are chanting so much to prepare ourselves till the time when we will leave the body? Because if we will chant during that, we will like go. This is one of the Это одна из reasons. причин, да. Actually, we chant to reestablish our Вообще мы relationship повторяем, with чтобы Krishna. взаимоотношения с Кришной восстановить. No, and to develop a pure love И for him. чисто любовь к нему развить. То есть я историю такую, что умирать думать о Кришне, я тоже слышал. И об этом хотел сейчас пофилософствовать. Сегодня утром я вышел читать мантру, пошел влево по морю, к горам. So I want to tell a story. I went to chant today in the morning. I go on left and was walking near the sea to the mountains. И я вообще очень боюсь высоты. И, I'm very afraid of heights. Да, не важно, куда там высоко, боюсь стоять на I'm always afraid to go up. Когда я летал на самолете, возле окна, я боялся садиться без иллюминаторов. Мне казалось, что самолет наклоняется. When I'm in plane, I'm always like turning off everything because when I watch through the window in airplane, I'm thinking that right now, like, finish. Okay. Да, и сегодня я подошел к горам, и такие большие горы, очень крутые, почти вертикальный склон. Big rocks, vertical. И мне где-то подумалось, а не подняться ли бы наверх. I was thinking maybe I should go up. И я думаю, не дурак, я подниматься, я не об этом. Не об этом что. Ну, я не буду это подниматься, Okay. я не дурак. So I'm not a fool. I was thinking I'm not a fool. Why I need to go up? Но при этом почему-то начал подниматься. But still was going. И читал в одной руке мантру. Was chanting and going up. Одной рукой помогаю, вертикально. And one hand is helping, yes, because it's vertical. Mantra and at one point I understood that mantra, okay, finish, I need to both hands. So starting to climb the mountain. Then I understand. Then I can go back. Он понимает, я не могу обратно. Да, там просто такая поверхность, что камни, они нестабильные, они все трелятся, и они Вот. All rocks, you just go, and then they, You go down. yes, so no rocks. И также там очень много хвойных деревьев, очень много хвои, которые очень скользкие. And a lot of trees that if you stand on, they're sleepy like this. You can Вот see. я понимаю, что я вниз уже не могу, думаю, надо подняться наверх, чтобы через более менее наклонную сторону спуститься. So I decided to go more like in another way, yeah, because to go down from another way. И вот я поднимаюсь и понимаю, что я в вверх нету. So I'm going and understand that it's dead end. Nothing is there. И вниз тоже я не могу. I cannot go down. И вот в этот момент я часто осознал, что в тот момент я не думал о Кришне. So I understood at that moment I didn't think about Krishna. Я выматерился. Что ты думал? I was just spoke bad words, and that's it. Ёшкин кот. Хуже. Ёкарный бабай. И вот реально я понял, что я буду падать в этот момент. So I caught a lot of adrenaline, so I understood at that moment if I will fall down right now, я буду падать, я не думаю в этот момент о Кришне. I will not think about Krishna. И вот я понял, что I understood that really, that when we train to chant mantra, these moments are coming, because right now I see that qualification is not so good because I was not thinking about Krishna. So I had even my beads with, and I'm on retreat, but my heart was beating so fast, and I was not thinking about Krishna. And I understood. So finally I find a way how to come back.
Ramdas, So this is my what adventure. you doing? What I'm going to tell to your good wife? Что я буду я не говорить? О чем ты только думал вообще? Лена, извините. Sorry, we Извини, don't know what но happened. мы не знаем, что там с ним He случилось. became mad. Он с ума сошел, He climbed one thing. забрался на скалу, а потом упал. Sorry. Прости, пожалуйста. Я уже думал, звонить кому нужно, как мне будет спасать вертолет, но это неправильно. He said, I was thinking to call somebody and to call for helicopter to save me. Wow. Спасибо. Thank you. Don't do like this. Пожалуйста, не делай так больше. What I'm going to tell you, Что я твоей жене-то говорить буду? Maharaj, ты виновата. Он будет с вами. I'm not controlling where he's going. Я же не контролирую, где ты там шатаешься. Вообще. But this is good. You have realization. Хорошо, что у тебя такие реализации пришли. Oh, my consciousness Что мое is not сознание fixed. еще недостаточно закрепленное. Yes. That's why we have to change. Поэтому мы и повторяем столько. And everyday practice Каждый день so that практикуем. at the time of death, В момент nothing, смерти естественным образом. our mind will be full with Ум, он будет полностью с Кришной. practice makes perfect. Практика, она делает так, что ты достигаешь совершенства. Whatever you concentrate your На mind чем бы ты on, сконцентрировал свой ум, no, you can achieve ты the можешь excellence достичь in that practice. совершенства в этой практике. That is the idea. В этом смысл. Excellence is, like you said, ante Narayana Smriti, to think of Krishna at the time of Сказал, что living. совершенство жизни в момент смерти о Кришне думать. And to do that, we have Чтобы это сделать, to train our mind нужно тренировать свой ум all life, всю свою жизнь. so that naturally, Естественным in образом, this like, no, very fearful circumstance, death, если произойдут какие-то страшные вещи, then например, our mind смерть, naturally will наш think ум of естественным Krishna. образом он будет думать о Кришне. Some people say, Некоторые люди говорят, later on, when I will be потом, old, когда at that постарше time I стану, will chant. состарюсь, вот и буду мантру No, повторять. I am enjoying my life. Сейчас я пока буду кайфовать. First, you don't know when your life will Во-первых, end. ты понятия не имеешь, сколько тебе жить осталось. Old means before death. Старый — это означает, что перед тем, как ты умер. So we all old. Мы уже так-то все старые. Even if we are young, Даже but если мы молодые. because death can Потому come что смерть anytime может прийти вообще в любой момент. without invitation. Но у нас нет такого знания, когда она придет. And if you've not trained the mind Если не будешь тренировать свой ум, all life всю by свою жизнь, chanting, by practicing bhakti, практикуя бхакти, what will happen at the time of что death? произойдет в момент смерти? Your mind will go to what it is most attached to. Он пойдет думать о том, к чему вы больше всего привязаны. It will go to your husband, to Мужу, your wife, to your направить на dog, to жену, no, на детей. and then you'll go to И them. вы получите именно то направление, куда If вы you think about Krishna, Если о Кришне будет, Krishna promises in Кришна Bhagavad Gita. обещает в Бхагавад-гите. If you think of me at the Если ты time of будешь death, думать обо мне в момент you'll смерти, never have to come back in тебе не this надо world. будет возвращаться в этот мир. So this is a nice perspective. Так что перспектива Not taking birth again, рождаться вновь going to the eternal world, и отправиться в мир вечный, домой. домой. Oh, nice. Nice instructive story. Очень много поучений в этой истории, про которую ты рассказал. It's funny because this morning we were, Очень забавно when we вообще. came back from Мы chanting когда with a вернулись few devotees, с прогулки, when you come back from the sea there, когда с моря возвращаешься, then there's a cliff, есть там скала, no, like very like you said, like, как я сказал, straight такая like, вертикаль. and you have trees on И top, там еще наверху деревья. and then the trees, Эти no, деревья, they are like this, они вот так вот. and some of them you see their roots, И даже корни видно. and some of them already they are А fallen. некоторые уже упали. And I was saying, Я подумал, this is our вот situation такое наше положение. in Tatastha Avasa. Татастхавас. No, Tata is a line Это линия between, между normally it's between water and, водой и land. сушей, допустим, как but пример. there you could say like the Но line там можно between сказать, что линия между like the mountain and then горой the cliff. и скалой. So all those trees, Все эти деревья, they can fall, пещеры, and we could они see могут some like, упасть. and some already fall. Некоторые уже даже упали. That is our Это condition. наш путь. So I think he went maybe Я думаю, наверное, some- туда забирался. never do again. Никогда туда не ходить. Otherwise, not next retreat нельзя. Иначе на следующий ретрит мы тебя забаним. Imagine
what I have to tell to his wife. Представляете, что движение придется. Вообще. Где мой муж? На самом деле, у нас был маленький проблем. Вообще. Нет, маленький, на самом деле был большой. Я накажу. Especially if you're afraid of heights. Особенно, если ты высоты боишься. Я не знаю, я боюсь высоты, я перед тем, как лезть, я думаю, я боюсь высоты, я не полезу. Но почему-то взял и полез, я не знаю. I'm afraid of height, and I know that I will not go, but I'm already going. I don't know why. And pretty hard. You listen to your Не mind. слушай свой ум. Don't listen to your mind. Не слушай свой ум. The chanting is to learn not to listen to the Повторение mind. мантры позволяет тебе не слушать свой ум. The mantra is to learn to Мантра control the mind, контроль над умом. become free from its dictatorship. Освобождение от его диктаторства. Govinda, Всем добрый вечер. Мне тоже сегодня был опыт здесь на скалах. Но я не болею такого. Also, скала. Yes. Say, what's wrong with those guys? ребят, вы что такое там делаете? Но я не болею, но это не суть, что я хотел спросить, вопрос в другом. Можете немножко открыть по поводу, что такое инициация, что она нам дает, какие правила есть, и что происходит, если мы не придерживаемся правилам? Can you speak a little bit about initiation, please, and what rules we should follow, and if we will not follow these rules, what will be? So initiation means to Посвящение. begin of the Это path. переводится как начало духовной жизни. Before До initiation, посвящения. all the spiritual Все activities we духовные do, действия, которые вы делаете, no, according to Hari Bhaktivinoda, согласно произведению Хари Бхактивиласа, treatise of Bhakti, это трактат о Бхакти, you get вы 1% получаете 1%, because потому что we're not plugged on the Krishna нас current. не воткнули в поток Кришны нашу розетку. No. The spiritual master Духовный is учитель, он is подсоединяет plugging us on the вас Krishna в current. розетку потока Кришны. Before that, До этого everything which все, is devotional activity, все, что вы делаете в Бхакти, but they're not really, they don't go under the name Bhakti. на самом деле все, что вы делаете с преданностью, не называется It's даже called Бхакти. Bhakti Unmukhi Это Sukriti. Бхакти Унмуки Сукрити. No, То есть activities действия, connected to которые Bhakti, связаны с Бхакти, which will take us которые to вас Bhakti. однажды отправят к Бхакти. So the fruit of everything Так что we плоды do всего, что вы делаете, before вот initiation, перед посвящением, that is initiation. это привести вас к моменту посвящения. Whatever we do, Важно, service, что вы делали, chanting, повторяли reading, мантру, hearing, слышали, all those things, читали, все эти the вещи, fruit of all of that is плоды, которые накопятся, они приведут вас к посвящению. after initiation. После посвящения, Whatever we do, все, что вы we начнете get делать, 100%. вы получите 100% результат.